Question 96 in our according, question 23 in October, November 22, variant 1. Y inversely proportional to root x, it means y equal constant over root x. And x is directly proportional to w square, يعني x equal constant m, for example, mw square. Now we can remove x and putting mw square, y equal k over root mw square. This is a relation between y and w. When w equal 12, y equal 12. When w equal 12, y equal 12. So y equals 12 k over root m times w equals 12. لما اودي ال 12 هناك الناحيه الثانيه بالتايمز هيبقى k over root m equals 144. طبعا هنا ال w سكوير طلعت من تحت الروت ب w وتفضل ال m. k over root m ده الكونستنت اللي انا عاوز اجيبه اللي هو 144. يعني we can say that in y equal 144 over w. Thank you.